Okay. That tambutin ngarazu hongmara shiche chue jirimba shipara chapala ta tambo kulong da kunchu namba niji nane tambo kulong diang pa kulong ji ngoto de shu tsaware tene pasra is the we have already taught minds the intention and the changing and the behavior. That's about the we already have the truth. There's a s- kind of the three continents, the poles, and that's also we have the truth. And then the Timatu seeks the scent or drawbacks. That's about that. So we have the truth. Timatu. And five the things that run holes or up force are sense. That's also we have completely thought, and from then the last uh, times that we have brought completely generosity about that. And today is that we're going to and law of the Buddha philosophy and practice and maintenance and discipline of morality. Okay. Tất cả chúng ta đã nghe các buổi giảng trước về sự quán chiếu động cơ khi chúng ta nghe pháp, hoặc là tâm thái khi chúng ta nghe pháp, chẳng hạn như là những cái bất cập khi chúng ta nghe pháp là gì, 6 trạng thái được gọi là 6 uế nhiễm là gì, hoặc là 5 điều chúng ta cần phải nhớ khi chúng ta nghe pháp là gì, vân vân. Và ở buổi giảng ngày hôm trước thì chúng ta cũng đã nghe thầy giảng cho chúng ta về hành thí xả rồi. Thí xả tức là sẻ chia, là cho đi đó, thì thầy cũng đã giảng cho chúng ta rồi. Thì hôm nay sẽ đến phần giảng về trì giới, về đời sống đức hạnh theo tinh thần của Đức Phật, theo giới luật mà Đức Phật đã chế ra cho chúng ta. So we maintain the discipline for that. First of all, we should be understanding in the world's suffering, and so we must be experienced about the suffering that is under the sixth realm. And from then, we how to relieve from suffering, and for that, what is the ultimate that we need to apply and practice. This thing is to be self must be contemplating, very important. Khi mà chúng ta nói về việc trì giới, về các giới luật, thì trước tiên là chúng ta cần phải có cái sự nhìn nhận về khổ đau trong thế giới này. Chúng ta cần phải nhìn thấu được nỗi khổ của hữu tình chúng sinh trong 6 nẻo, để từ đó chúng ta hướng đến sự giải thoát khỏi những cái khổ đau đó. Và dựa trên nền tảng của cái nhận thức này thì chúng ta sẽ bắt đầu đào sâu vào trong công phu tu học Phật pháp của mình. In the world, everything, every view
every form, with sense or without sense, senseless. Everything is dependent and cause and from thence the result. Without reason, that they have not anything suffering and happiness. So that thing is the most important contemplating. That contemplating the opportunity is only one presents the precious human beings life. Everything is very perfectly, completely have the success. Khi mà chúng ta nhìn các cái sự vật hiện tượng trong thế gian thì chúng ta phải thấy rằng là tất cả mọi sự vật hiện tượng đều không chắc thật, bởi vì chúng không hề tồn tại độc lập, chúng không tự sinh ra, và tất cả đều là do cái sự biến hóa của các cái chuỗi nhân duyên. Hay nói cách khác là nếu như mà không có nhân duyên thì sẽ không có kết quả. Cho nên là bản chất của tất cả mọi sự vật hiện tượng đều là duyên khởi, chúng đều cần phải dựa vào các nhân duyên, cho nên là chúng không chắc thật. Và từ đó thì chúng ta mới thấy được là để mà hội tụ đủ những cái nhân duyên mà sinh ra làm người thì đây là một cái điều mà chúng ta không thể nào nghĩ bàn được, vô cùng trân quý. So that is all the suffering is created by humans the thought and humans attitude action. All the action resolve things from this the types of the applicate created by the deluded thinking and behavior wills the result in suffering. That is also we are too much follow and focus and elusive or delusion. From thence, after result is suffering. Ở đây chúng ta phải nhìn thấu được một cái khổ của nhân sinh, hay là cái khổ của con người, đó chính là chúng ta thường sống với những cái thái độ sai lầm hoặc là sống với những cái nhận thức sai lầm. Khi chúng ta có nhận thức sai lầm thì lúc bấy giờ năm uẩn sẽ tràn đầy mê lầm, hay nói cách khác là chúng ta lầm từ nhận thức lầm đến hành vi, mà chúng ta đã sai lầm từ nhận thức dẫn đến sai lầm về hành vi rồi thì cái kết quả của hành vi sai lầm đó chỉ có thể là khổ đau mà thôi. Who has emerged from that ocean of suffering to liberate from sufferings? All the beings liberate from sufferings without the ethical morality discipline, and cannot remove from suffering samsara. Everything's dependent one of the Buddha's morality, conduct, and the law of the philosophy. Chúng ta thấy con người á, cái khổ đau của con người phần lớn là do cái lối sống thiếu đức hạnh, một cái đời sống sai lầm, không đi theo đúng cái tinh thần mà Đức Phật đã chỉ ra, và cái kết quả chỉ là khổ đau thôi. Cho nên phần nhiều đến từ cái lối sống là không đức hạnh của chúng ta. So they have the law of the Buddha philosophy, five different kind of the method. Gewa, Tudüji, Tultim.
쌤chen 돈제기 출짐, 예주 돈비 출짐, 직바 köpi 출짐, 렉문기 출짐, 예중기 출짐. They have sort of 5 uh, different depends discipline law of the philosophy. 개와 추두기 출짐s the virtue of religious morality discipline. 심진 돈제기 출짐 the ethicals of animals or all overall sentient beings and benefit and activities. Then nature don't be children's. The law of the disciplines securities and security law of the and the terrorists. That is and Jikubki Tsudim is secure law of the and terror. Lengmungi Tsudim, the rules of good lucky and the wishes. Nyejung Yi Tsudim, the law of the determinations or creativity. That is also under the law of the Buddha philosophy. The law of the Buddha philosophy, understanding and preciously human being is meaningful and living the lives comfortably. Rinpoche, can you repeat the 5 truism? Okay. Gewachu duji chuldims, the virtue of dharma, morality disciplines the dharma. And Simchen Tuncheji chuldim, the ethical of the animals or sort of all over the sentient beings and sort of benefit cow activities welfare. And Nietzsche Dumbi Chuldim, the law of the disciplines they cooperate to non-virtue abundant non-virtue activities and they accept the virtue activities. And Jigba Kyopi Tsudim, the secure and protects and law of the every all over terror. Liangmunji Chuldim, the rules of the good and lucky and wishes and all is actives in the life. That's also generals that one of the samsara method. That's also and discipline. Nyejungji Chultim, the law of the determinations or certainty to then recognize suffering action cause that is experience and practically and they recognize. Then Nyejungji Chultim. That's the 5 the discipline law of the 5 disciplines
Buddha philosophy. Ở trong giáo lý của Đức Phật, khi mà chúng ta tìm hiểu thì chúng ta sẽ thấy là Đức Phật Ngài luôn luôn muốn hướng chúng ta đến một cái đời sống thiện đức. Và đó là lý do tại sao mà ở đây chúng ta sẽ nói về 5 cái, nếu mà chúng ta gọi là 5 giới thì nó cũng không hẳn là 5 giới, mà là để mà chúng ta có một cái đời sống hướng thiện thì chúng ta cần phải có 5 cái sự quán chiếu. 5 sự quán chiếu. Thứ nhất là thiện pháp. Thiện pháp tức là chúng ta phải biết phân biệt được các pháp thiện, và chúng ta nhận biết được pháp thiện, và chúng ta hoan hỷ với pháp thiện. Thứ hai là chúng sinh. Chúng sinh có nghĩa là chúng ta cần phải sống một cái đời sống lợi lạc cho chúng sinh, không tổn hại chúng sinh. Và thứ ba là ly bất thiện. Ly bất thiện có nghĩa là chúng ta nhận biết được như thế nào là bất thiện pháp, và chúng ta tránh xa, chúng ta không làm, chúng ta không phạm phải vào những cái điều bất thiện. Thứ tư đó chính là sở nguyện. Sở nguyện nghĩa là chúng ta có được cái ý hướng, chúng ta có được cái chí hướng mà nó hướng về điều thiện, hướng về thiện pháp, và tránh xa bất thiện pháp. Và thứ năm là yếm ly. Yếm ly có nghĩa là chúng ta có sự nhận biết về khổ, nhận biết về nhân quả, và chúng ta cảm thấy nhàm chán đối với những cái lẽ sanh diệt của cuộc đời. Thì đó chính là 5 cái điều mà chúng ta cần phải quán chiếu. So between Gewa Chuduji Sultims, the virtue and dharma, virtue and accumulation of merit and proposal improving section under the positive activities. The positive activities is, first of all, we contemplating and the perfectly recognize from our thought maturing. Then, without the maturing our mind thought sector, and we cannot do positive activities. Even we to do that something positive, like positive activities, but that is will be elusive. That cannot really resultful. That is why we must be understanding and recognize perfectly, and understanding our from view and positive view, right view, right thought. That's also and stable mind sector without driver. So from then we do focus otherwise for other service, our body, speech, mind, all with we have that opportunity. That's every we sacrifice for the dharma proposal. That is in Gewa Chuduji Sultim. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ nói về thiện pháp quán. Thiện pháp quán có nghĩa là chúng ta nhận biết được về lẽ thiện, nhận biết được về thiện pháp, và thậm chí là nhận biết được cả về Phật pháp, về tầm quan trọng của việc thực hiện các cái thiện pháp, về tích lũy công đức vân vân. Thì nhờ thiện pháp quán chúng ta sẽ sống vui trong thiện pháp. Chúng ta có đời sống mà thế gian chúng ta cũng gọi là có một cái đời sống trưởng thành hơn. Thì cái sự trưởng thành ở trong cái nhãn quan của đạo chúng ta thì thế nào gọi là trưởng thành? Trưởng thành có nghĩa là chúng ta làm việc thiện nhưng mà chúng ta không bị mê lầm và không chấp trước. Một người thiếu chín chắn ở trong đạo
là một người tuy là họ có thể làm các cái việc thiện, nhưng mà họ làm với sự mê lầm, họ làm với sự chấp trước. Còn một người chín chắn ở trong đạo là một người cũng hành thiện nhưng không hề mê lầm và không hề chấp trước. Và để làm được điều đó thì chúng ta cần phải hoàn thiện được những cái nhận thức của chúng ta về lẽ thiện, về Phật pháp, và chúng ta cần phải hoàn thiện hơn về mặt nhận thức của mình, hay nói cách khác đó chính là sự tu dưỡng về chánh kiến. Khi mà chánh kiến của chúng ta đã ổn định rồi thì lúc bây giờ cái nhận thức của chúng ta nó sẽ không nhiễu loạn nữa. Khi mà chúng ta có cái nhìn nhận đúng thì chúng ta sẽ không còn bị loạn động nữa, tâm ý của chúng ta sẽ không còn chạy đông chạy tây nữa, và lúc đó thì toàn bộ thân khẩu ý của chúng ta chỉ là gọi là hướng về pháp mà thôi. Thì đó chính là ý nghĩa của cái pháp đầu tiên, đó chính là thiện pháp quán. So we are arising from our mind through sincerely, and they arising the bodhicitta, arising the compassion, arising the love, and from that through we some to do anything for benefit all the sentient beings from the bodhicitta, compassion, love. Through that is naturally we can achieve the result. Even we, without arising bodhicitta, without arising compassion and love for other between the other circles, the sentient being, and then we cannot how to worship them, how to solve that problem. We cannot understand it. So for that ultimate, we most important arising the bodhicitta, compassion, love. And that's the love and compassion, bodhicitta. Through we to do maintain any subject activities and the for other support. That is naturally and immortals affected. That is not changing, not the wastage, not the loss. That is just like space. That's immortal the result. So that immortal results we need to achieve. So they arising from mind sector, mind's stable, mind's the platform is need to very strong foundation. Without driver, without disturb, without elusive, without the confusion, without the doubt. That is immortal result will be fine. That is Gewa Chuduji Tultim. Tâm ý của chúng ta cần phải luôn luôn được thấm đẫm với từ bi, với tình yêu thương. Thì lúc này chúng ta làm gì thì chúng ta cũng sẽ làm với tâm vô thượng Bồ đề. Chúng ta làm gì chúng ta cũng hướng đến lợi lạc cho hữu tình chúng sinh. Có như vậy thì cái việc làm của chúng ta, những cái điều mà chúng ta làm đó nó mới đưa đến một cái lợi lạc chân thật. Còn nếu như mà chúng ta thực hiện những điều đó nhưng mà lại không có tâm vô thượng Bồ đề, không hướng về lợi lạc của hữu tình chúng sinh trong sáu nẻo, thì cho dù chúng ta có nỗ lực làm những điều đó đến bao nhiêu đi chăng nữa, và chúng ta có thể nói rằng là tôi đang lợi lạc cho hữu tình chúng sinh, chúng ta có thể nói điều đó nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, thì cái việc làm đó của chúng ta nó cũng không thể nào trọn vẹn được, nó cũng không thể nào nó phục vụ cho cái mục tiêu là làm lợi cho hữu tình chúng sinh. Cho nên từ đó chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải trưởng dưỡng lòng từ bi, chúng ta cần phải trưởng dưỡng tâm vô thượng Bồ đề. Mà muốn như vậy thì chúng ta cần phải luôn luôn
có một cái nhận thức về nỗi khổ đau của tình chúng sinh, và chúng ta phải luôn luôn có cái niềm đau đáu với những cái nỗi thống khổ của hữu tình. Chúng ta phải thấy rằng là hữu tình chúng sinh, những cái nỗi khổ đau của họ nó không thể dễ dàng mà có thể xua tan đi được. Nó không phải là một ngày một bữa, nó không phải là nó cứ xuất hiện rồi nó có thể tự biến mất được, mà chúng là những cái nỗi khổ đau, nó bao la như là cả hư không vậy, như là cái bầu trời vậy. Cho nên là khi chúng ta nhìn thấu điều này rồi thì tự nhiên cái tâm của chúng ta sẽ có một nền tảng vững chắc của tâm vô thường bồ đề, của lòng từ bi, của tình yêu thương. Không, đó là cái nền tảng vô cùng vững chắc, không dao động, không mê lầm, không hoài nghi. Và đó chính là cái sự chuyển tâm khi mà chúng ta có cái nhận thức về thiện pháp quán. And if we, without the arising bodhicitta and compassion and love, then from thence we how much to practice and accumulation and generosity and chanting, meditation, everything to do. But that is all just cannot achieve the properly success means the result. Why? They have not maturing our mind sector. So the mature mind sector, and from thence arising there's love, compassion, that true for other benefits that we do anything. There is without partiality, without ego, without jealousy. That's everything is removed without clouding moon. Like that's determination is very important. That is the immortal result. So in the samsara, human beings realm, very well told people, they have many do more valuable ornament. Okay, they have many too much the ornaments. There's many valuable, many very high price things. But that is no things. That's everything is one times changing, loss, wastage, destroy. If we maintain the arising bodhicitta, compassion and love and joyful and equality to mind sector maintain, and to take to the focus and attention about that law of the Buddha philosophy. That is that's ornament is immortal ornament, permanent solution and permanent property in the life. Present life is very comfortable, and present life we shape the long life, and future life is we just like transport and place only, but that is a really comfortable and very happiness. That is the uh, law of the Buddha philosophy. Discipline is one of the managing human beings living the lives until the enlightenment to shift life, happiness life, peace life. Method is the discipline. Okay. Nếu như mà chúng ta không có tâm vô thường bồ đề, nếu chúng ta không có lòng từ bi, chúng ta không có tình yêu thương, thì cho dù chúng ta có làm bao nhiêu thiện pháp, chẳng hạn như là tụng kinh, niệm Phật, bố thí, trì giới, vân vân, để chúng ta tích lũy các cái công đức,
thì chúng ta cũng không thể nào chúng ta hiện thực hóa lợi lạc cho hữu tình chúng sinh được. Tại sao lại như vậy? Bởi vì tâm của chúng ta chưa chân thật. Có nghĩa là chúng ta làm những cái điều đúng là thiện đó, chúng ta làm những cái việc mà chúng ta gọi là thiện pháp đó, nhưng mà chúng ta làm với cái tâm nó chưa có chân thật. Mà ngược lại là chúng ta cần phải trưởng dưỡng tâm chân thật, nghĩa là tất cả những cái thiện pháp mà chúng ta làm phải được thực hiện bằng một cái tâm chân thật. Thế nào gọi là một tâm chân thật? Một tâm thức chân thật là một tâm thức không chấp vào cái tôi. Ở nơi đó không có sự ganh tị, không có sự đố kỵ, không có sự tị hiềm. Cái tâm đó nó giống như là một vầng trăng thu tròn sáng giữa bầu trời vào ngày rằm. Thì chúng ta cần sống, làm những cái thiện pháp với một cái tâm như vậy đó, một cái tâm mà không còn có bóng dáng, không còn có cái sự dính mắc với cái tôi nữa, không còn ganh tị nữa, không còn đố kỵ nữa. Và chúng ta có thể nhìn vào trong cái luân hồi để mà chúng ta nhận ra được một cái sự thật rằng là hữu tình chúng sinh họ rất là khổ. Có thể là sẽ có một số người do những cái công đức trong quá khứ, cho nên là ở cái đời sống hiện tại, ở trong cái kiếp sống hiện tại, họ sống rất là sung túc, họ có nhiều của cải vật chất, họ sống rất là thoải mái, rất là xa hoa. Nhưng mà rồi sao nữa? Chớp mắt tất cả mọi thứ đều tan tành, và số không thì vẫn chỉ là số không thôi. Cho nên nếu như mà lòng mình lúc nào cũng có từ bi, lúc nào cũng có hỷ xả, lúc nào cũng có sự hiện diện của tâm vô thượng bồ đề, lúc nào cũng luôn hướng về một đời sống thiện đức theo tinh thần của Đức Phật, thì đó mới là thánh tài thực sự của chúng ta, đó mới là của cải thực sự của chúng ta. Bởi vì những điều này nó không chỉ đảm bảo trong cái hiện đời này của chúng ta, chúng ta sẽ có được cái sự an lạc và tốt đẹp, mà đời sau chúng ta cũng có thể sống được một cách trọn vẹn hơn. Thì đó chính là những cái lợi ích khi mà chúng ta sống một cuộc đời thiện đức theo tinh thần của Đức Phật. Bởi vì chúng ta phải hiểu rằng là từng giây từng phút trôi qua, chúng ta đang âm thầm tạo ra một cái đích đến cho cuộc đời của mình, chúng ta đang âm thầm tạo ra một cái nơi đến ở đời sau cho chính mình. So this chapter is Geva Chodui Chultip. Geva means the accumulation, merit, virtue, activities, and positive activities is Geva. Chodu meanings and the positive activities action. And including every force enlightenment we need to our life and lives under the and virtue activities, and from that supplement through we success the uh, supreme awareness opening, achieve the supreme awareness, and otherwise that's happy the feel is positive view, positive activities, positive thought. From that reason is the accumulation, merit, virtue, supplement through we otherwise the arising and the progress to high levels, great and omniscience, supreme awareness. So for that we need to Gewa Chudu. Gewa Chudu meanings always every our whole lives the sector is including the dharma perception, dharma activities. Then we are then improving and positives realizing positives experience, positives thinking thought and view, everything is improving the dependence accumulation, virtue, merit. That is very important. But how do we can success of that positive virtue activities? Okay, that's very important to understand. First of all, we recognize the suffering,
And suffering has already everybody understanding suffering. But that's the suffering. What is the suffering reason? That thing is very important understand. That's a suffering reason is non-virtue and negative emotional sector. That is we need to recognize. And but how do we understanding how to we depend that is depends how to recognize that's negative emotional negative sector. Then for that we need to supreme awareness. But supreme awareness, for the supreme awareness progress we need to accumulate. Okay, for accumulation through the cleaning the pipes, the pipes different kind of the negative emotional, negative thinking, and the source and continuous cleaning. How to master we improving the accumulation both to merit or positive sector, and that then we cleaning then to or then and then our negative force. How must we improve the positive force, and that's from that power through cleaning that negative sins and the down. Then we experience the improving supreme awareness, and then we otherwise our activities, our life activities is continually they under the positive activities. That is under the philosophy, under the dharma sector. Okay. Như vậy ở đây chúng ta thấy khi mà chúng ta nhắc đến thiện pháp thì chúng ta có thể hiểu đây là tất cả mọi việc làm lành. Và nhờ việc mà chúng ta làm những cái điều lành đó thì chúng ta sẽ thu hoạch được các cái công đức. Và nhờ có công đức thì chúng ta có thể tiến được đến Phật quả. Nên là cái gì nó cũng có giá của nó hết. Nhưng mà ở đây cái điểm mà thầy đang muốn nhắc đến với chúng ta là cái việc làm lành của chúng ta, những cái thiện pháp mà chúng ta thực hiện nó cần phải được xây dựng trên nền tảng của chánh kiến, tức là phải xây dựng trên nền tảng của một nhận thức đúng. Khi đã có nhận thức đúng rồi thì những cái việc làm lành của chúng ta nó mới có nền tảng để nó phát triển. Rồi từ đó thì chúng ta mới thấy được là nhất thiết trí khả thi đối với mình. Cho nên chúng ta cần phải luôn luôn thực hành thiện pháp quán, luôn luôn nhận thức về đời sống thiện đức theo tinh thần của Đức Phật, phát triển chánh kiến. Thì đây chính là cái nền tảng của tất cả mọi thiện pháp. Cho dù là chúng ta nói là chúng ta làm bất cứ một điều gì đi chăng nữa trong cái sự tu học của mình thì phải xây dựng trên cái nền tảng này. Như vậy thì câu hỏi được đặt ra là làm sao chúng ta có thể thực sự sống thiện được. Muốn mà thực sự sống thiện được thì cái điều đầu tiên chúng ta cần phải biết đó chính là phải nhận biết về khổ đau. Phải nhận biết về khổ đau. Tất cả hữu tình chúng sinh đều đang khổ đau. Không có một hữu tình chúng sinh nào là sung sướng cả. Ai cũng khổ đau hết. Và tất cả chúng ta đều biết khổ đau là gì rồi. Nhưng mà chúng ta phải tự đặt ra cái câu hỏi là nhân của khổ đau là gì? Khổ đau nó không tự sinh ra, nó không tự xuất hiện. Nó phải từ một cái nhân nào đó. Thì cái điểm này nó rất là quan trọng. Cái nhận thức này là cực kỳ quan trọng. Nhân của khổ đau đó chính là phiền não và bất thiện nghiệp. Nhân của khổ đau là phiền não và bất thiện nghiệp. Đây là những gì mà chúng ta phải nhận thức được. Và khi chúng ta nhận thức được rồi thì chúng ta sẽ đến một cái câu hỏi là làm sao mà chúng ta có thể tiêu trừ được phiền não và bất thiện nghiệp. Thì câu trả lời đó là chúng ta phải tu học thôi. Chúng ta chỉ có thể làm được điều đó khi chúng ta tu học. Nhờ chúng ta tu học chúng ta sẽ có một cái đời sống hướng thượng và hướng thiện hơn. Không có việc là chúng ta sẽ thanh lọc tâm trí của mình. Người mà có tu học là cái người mà liên tục luôn luôn có cái sự thanh lọc tâm trí. Người đó không để cho các cái ý niệm bất thiện chi phối. Và người đó hướng đến một cái đời sống nó thiện đức. Và giảm trừ đi các cái ý niệm bất thiện, giảm trừ đi những cái hoài nghi
và người đó luôn luôn đề cao nhất thiết trí, nghĩa là người đó luôn luôn tu học hướng đến nhất thiết trí. Thì khi mà chúng ta có được cái nhận thức này rồi, chúng ta hiểu được mọi thứ nó vận hành như thế nào rồi, thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể hướng cái đời sống của chúng ta đến một cái cuộc sống được gọi là hướng thiện và thuận pháp được. So, between the virtue of the morality discipline, especially if we have times in this preciousness human being life. So we are receive the empowerment, receive the oral transmission, and receive the teaching, and dance and meditate, and the prostrations, and sort of that's a blessing, and that's everything sort of from the maintenance to discipline, and maintenance the meditate equipoise, and maintain to bodhicitta emptiness, and that is the supreme the dharma sector. Nếu như mà trong cái đời sống này chúng ta nhận những cái thụ quyền, chúng ta nhận những cái trao truyền, chúng ta nhận những yếu chỉ, rồi chúng ta đưa những cái giáo lý đó vào trong sự quán chiếu, trong sự tư duy, trong sự thẩm thấu thấm thía tu tập, bằng cái sự gìn giữ giới luật, bằng tri kiến tánh không và lòng từ bi, thì đó chính là một đời sống hướng thiện, đó chính là một đời sống thuận pháp. Even we have not that's almost the time, and we from many methods and many different angle through we can do success the virtue and merit. We maintain our mind platform. We maintain our different angle through, and minds stable, and minds the settlement, minds the satisfaction. That is now in the outer country, many people these days want to like very interested to learning, practice, reading, teaching, listen, and meditate. That is a very progress, too much progress, but have no more time. For that, have the many method. So that the method is, so if we have that's a interested to the Vajrayana Dharma tradition, learning, practice, meditate, and refuse the seriously sacrifice to our body, speech, mind, to the Buddha, Dharma, and Guru. But we have no time. What to do? That's a many problem. But don't worry. That is the alternator. That's the alternator is you are. That's the very important to reputation, belief, faith, and sincerely to, and without confusion, without doubt. You are really sacrificed to the Buddha and to the Guru and to the Dharma, and that means embodiment of the three jewels, the Guru, and they sacrifice from your internal. That is very important. That is a immortal position. Okay. From then, how much you can do success, virtue, and merit, and building the Dharma merit.
for your body through, your mind through, your speech through, and that's your property through. How much you can do and your capacity. How much have the with your that's the capacity. You can do provide. You can do generosity. You can do help. You can do provide to support of the Buddha Dharma progress, of the Buddha Dharmas that are living the lives that are until the every sentence brings the enlightenment. Then you take to focus and insightly that's contemplating and arising the bodhicitta to really, and that is you can success achieve the Buddhahood, that internal sector. Okay. Dù cho không phải là lúc nào chúng ta cũng có thể tự hào, lúc nào cũng có thể khẳng định rằng là mình là một người giữ giới hoàn toàn thanh tịnh, nhưng mà nếu như tự mình biết rằng là trong tâm của chúng ta có sự tu dưỡng, tự mình biết rằng là mình có một cái sự nghiêm túc đối với lại chuyện tu học, thì ngày đó chúng ta vẫn còn có hy vọng trong việc là chúng ta giữ giới được thanh tịnh. Và rất là nhiều người họ học Pháp, họ nghe Pháp, họ tu hành, có vẻ như là họ đang tiến bộ. Tuy nhiên là liệu rằng là những cái tiến bộ đó nó có thực sự hay không? Nếu như mà chúng ta là người nghiêm túc tu học giáo lý Kim Cang Thừa, là một người mà toàn tâm toàn ý với Tam Bảo, với Tổ Thầy, mà đời sống chúng ta lại quá bận rộn thì sao? Chúng ta sống không có nhiều thời gian để dành cho sự tu học thì sao? Thì thực ra là thầy biết điều đó, cho nên là thầy mong rằng là chúng ta đừng bận lòng. Mấu chốt nó vẫn là cái sự hướng tâm. Đây là cái điểm rất là quan trọng nha. Mấu chốt vẫn là sự hướng tâm. Chúng ta hãy hướng tâm một cách chân chánh với lòng sùng mộ. Hướng tâm chân chánh với lòng sùng mộ, đừng hoài nghi. Chúng ta hãy hết lòng, hết dạ với Tam Bảo và Tổ Thầy. Đây chính là cái trọng điểm tu học của chúng ta. Và dựa trên cái nền tảng là hướng tâm chân chánh với lòng sùng mộ về Tam Bảo và Tổ Thầy đó, dựa trên cái nền tảng đó, chúng ta bắt đầu thực hiện một đời sống thiện đức, bắt đầu có một cái đời sống hướng thiện, được thực hiện thông qua thân, khẩu và ý. Thì lúc bấy giờ tùy theo khả năng của mỗi người, tùy theo khả năng của chúng ta mà chúng ta có thể phát triển được đời sống thiện đức này. Chẳng hạn như là về hạnh sẻ chia đi, sẻ chia cho đi, thì chúng ta có thể thực hiện từ tài thí, tức là chúng ta cho đi về vật chất, cho đến pháp thí, tức là chúng ta cho đi về Phật pháp. Nó giống như là cái cách mà Đức Phật trao truyền giáo lý với cái mục tiêu là cứu độ chúng sinh trong thế gian vậy. Thì chúng ta cũng có thể noi theo cái tấm gương đó. Chứ còn nếu như mà chúng ta không xây dựng một cái nền tảng vững chắc á, thì thực ra cái đời sống thiện đức mà chúng ta nói đến nó sẽ không có cái cơ sở để phát triển. So if that method, we should invest these our five organs, five sense, and especially our mind consciousness. That mind consciousness is one of the owner, and five sense and five organs is one of the servant. So from the mind through, we five sense and five organ is utilized for good purpose and good activities, and that's leading the good way and the good path. And plus we have they collect and earn the outer and property and view under the five element. That is also we utilize and for good purpose and positive purpose. Then that's the outer five elements, form, view, phenomena,
everything is that do not wash this. And so these five arrogance, five sin is that not wash this. From that outer five elements and five our sense of five arrogance utilize purpose for virtue accumulation and merits they place we utilize, and then that is really a great and achieve the meaningful, and then that is everything that they propose and sacrifice virtue place they uh, especially managing and mind is our mind's consciousness warner. That's how to do for positives the sector. That's everything is that the ambition is and expectation is that's the mind. So mind expectation is the for used to and benefit to other sentient being, and these organs, sense, and five elements that are under any phenomena, and then benefit to other sentient being, and that's everything is the satisfaction, and after then we self satisfaction, everything sort of without wastage, and that is a achieve the meaningful supreme sort of that including this slope, that's a virtue and sort of the grace is and depends our mind. That is everything is without wastage. Okay, then that is especially with understanding the preciousness humans one of the uh, technique, techniques called human being is one of the techniques, and human being is the one of the how to decorate, how to improve. That's everything is that's the intellectual the mind sector. So that is the without the supreme awareness we cannot do. For success supreme awareness very important to virtue, merit, accumulation, and that is everything is the dependence and the law of the the morality discipline. Okay. Chúng ta cần phải luôn luôn có sự thu thúc đối với lại năm căn, tức là năm giác quan của mình, và đặc biệt là phải luôn luôn có sự quan sát tâm ý của mình. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là tâm ý chính là ông chủ, và năm căn hoặc là năm giác quan chính là những cái người đầy tớ, là những người nô bộc. Nếu như mà chúng ta có một tâm ý tốt thì năm giác quan của chúng ta lúc bấy giờ sẽ thực hiện những điều tốt, sẽ hướng thiện và hướng thượng. Lúc đó thì dù cho chúng ta có thu hoạch được một cái lượng của cải rất lớn, chúng ta có một cái đời sống nó rất là sung túc, nhưng mà những cái sự mà sung túc, những cái của cải mà lớn lao đó, chúng ta sẽ hướng đến những điều tốt đẹp, hướng đến những điều lợi lạc, và chúng ta sẽ không uổng phí những gì mà chúng ta có được trong cuộc đời này. Nếu như mà năm giác quan được thúc đẩy với tâm ý thiện lành thì chúng sẽ thực hiện những điều tốt đẹp, chúng sẽ đưa đến những điều có ý nghĩa. Cho nên chúng ta phải luôn luôn nhớ tâm ý là làm chủ. Dù cho chúng ta làm bao nhiêu việc thiện, dù cho chúng ta làm bao nhiêu việc lành, thì chính cái tâm ý này của chúng ta sẽ mang tính chất quyết định đối với sự lợi lạc, đối với lại cái tính đúng đắn của hành vi. Thì với một tâm ý thiện lành chân chánh thì tất cả mọi thứ sẽ được thực hiện để đưa đến an lạc, đưa đến một cái đời sống có ý nghĩa.
Cho nên khi mà mình nói về thiện đức á, thì mình phải nhớ đến cái vai trò của tâm ý. Chỉ với tâm ý thiện lành, chân chánh thì cái việc Sambitan. thiện của chúng ta làm nó mới không bị uổng phí thôi. Và từ đó thì con người sẽ có thể gọi là hướng đến một đời sống thiện đức chân thật. Và cái đời sống thiện đức chân thật đó nó không đến từ một tâm ý nào khác ngoài tâm ý thiện lành của chính con người đó. Còn nếu ngược lại, với tâm ý đã không thiện lành rồi, đã không chân chánh rồi, thì chúng ta đừng nói gì đến cái công đức gì nữa hết cả, bởi vì căn bản tất cả mọi thứ đã vô nghĩa. Bởi vì hành vi của chúng ta được thực hiện dựa trên một cái tâm ý bất thiện, dựa trên một tâm ý không thiện lành, dựa trên một tâm ý không chân chánh, thì cho dù kết quả như thế nào, cho dù kết quả có tốt đẹp cách mấy đi chăng nữa, bản chất của nó vẫn là đã là vô nghĩa. So the morality of discipline, Buddha philosophy is one of the very supreme and in the world happiness and peace and every sentient being between that comfortably living the life depends is one of the Buddha philosophy and discipline. That is why we are Buddhism follower. Very important to understanding that is a depends. Cho nên đây chúng ta thấy một cái đời sống thiện đức theo cái tinh thần của Đức Phật, đó là một điều cao thượng trong thế gian. Và tất cả mọi cái an lạc, tất cả mọi cái bình an cho hữu tình chúng sinh đều phải dựa trên một đời sống thiện đức, giống như là Đức Phật đã chỉ ra, phải dựa trên những cái giới luật mà Đức Phật đã chỉ ra. So, and second is Simchen Tunjeji Chultim. The ethicals are all the overall the sentient beings the world have. That means just like from lineage of the Samandar Badar continually, just like this mala, without the gaping, continually until our teacher and have the lineage without gaping. That is a one by one giving the empowerment, giving the alternation, giving the teaching, and that is and then permit to all every disciple. Okay, that is the for the especially and the focus is benefit all the sentient beings are getting the happiness and peace and the including attention 10 virtue 100 activities. That is that's a then and then stretching, then and then giving the empowerment, giving the oral transmission, giving the that is a to all the sentient being. The Buddha philosophy, Buddha dharma, Buddha teaching is not only Buddhism, not only human being. That is the world's all sort of sentient beings, the animals, that's six all the sentient beings, the one of the and sort of permanent sort of property is the Buddha philosophy. Okay, that is why now I teaching the Buddha teaching to yours. Okay, that is one of the Simchen Tunjeji children. This the spiritual teaching, spiritual word, you hearing the your ear, only they listen without they believe, without devotional, only hearing, only listen,
and that's and the benefit after you die, and the reflection, that's a word, that is a sound, you controlling that's under the, that's without the body, and sort of only sense mind, sort of sense the body. That time sort of you many too much sort of benefit. You can't sort of control it. You can't sort of understand that time. That is very great opportunity, a great sort of lucky and opportunity in these present times that you understanding, you practice, you listen, you interested to the Buddha teaching, they receive. That is your really great opportunity times. Okay. Và thứ hai là chúng sinh quán. Chúng sinh quán có nghĩa là chúng ta nghĩ đến cái lợi ích của hữu tình chúng sinh. Thì ở đây chẳng hạn như là cái dòng pháp của chúng ta là từ pháp thân Phổ Hiền đã được truyền thừa liên tục qua biết bao nhiêu là các thế hệ tổ sư một cách không gián đoạn cho đến sư phụ của mình. Nó giống như là một cái vòng chuỗi mà hạt này nối tiếp hạt kia nối tiếp hạt nọ, không hề có cái sự gián đoạn giữa các hạt. Thì từng cái thụ quyền, từng cái trao truyền, từng cái yếu chỉ đã được kế thừa qua biết bao nhiêu thế hệ, từ thầy truyền cho trò, chỉ với một ý định duy nhất là lợi lạc cho hữu tình chúng sinh. Tất cả những điều này được thực hiện là dựa trên cái sự trăn trở của chư Phật và chư Tổ cho an lạc của hữu tình chúng sinh. Và chính vì cái mục tiêu này cho nên là dòng pháp đã được tiếp nối trong thế gian. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là Phật pháp không phải là chỉ hướng đến cho con người, không phải là chỉ hướng đến cho nhân sinh, mà là toàn thể chúng sinh trong sáu nẻo, kể cả loài súc sanh, kể cả các loài vật. Thì đó chính là cái mục tiêu của Phật pháp trong thế gian. Chẳng hạn như là thầy đây, hôm nay thầy ở đây, thầy đang truyền trao các cái giáo lý cho mình, thầy đang giảng pháp cho mình nghe, thì cái việc nó được thực hiện dựa trên chúng sinh quán. Đó chính là cái sự quan tâm dành cho hữu tình chúng sinh. Vì sao? Bởi vì thầy biết rằng là chỉ khi nào mà chúng ta nghe pháp và chúng ta đưa vào trong cái sự tư duy quán chiếu, thẩm thấu và tu hành, thì chúng ta mới có một cái hy vọng sau khi chết chúng ta có được an lạc. Mà cái an lạc đó là một cái an lạc mà không thể nào chúng ta có thể nghĩ bàn được. Một cái an lạc mà chúng ta không thể dùng bút mực, không thể dùng ngôn từ để mà diễn tả được. Mà muốn được như vậy thì ngay cái giây phút này đây là cái giây phút mà chúng ta cần phải được nghe pháp. Và sau khi nghe pháp rồi, chúng ta đưa vào trong sự tư duy, quán chiếu, thẩm thấu, tu hành, thì chúng ta đang được thừa hưởng những cái lợi ích từ chúng sinh quán. Then the Buddha, Bodhisattva, Bidedari, and our Guru also, that's achieved that's a higher grade mind stable. That's a mind they have on divert the mind. And Buddha, Bodhisattva, Vidyadhari, Arhat also that's remove the from 5 kind of the poison. So that's always the wisdom body feeling, and then not running. One place is state, and then always can understanding in this 6 realm, and can controlling 6 realm, and can understanding that there's every realm sentient beings thought, attitude, speaking, everything is the understanding. Then Buddha Bodhisattva always very compassion and love and the joyful and equality, without partiality, without the ego, without jealousy, without attachment, without that's selfish. So continually
equality and how to remove that sentient beings from the suffering. What we to do for them, otherwise the thought and thinking for sentient beings suffering understanding. Then that is for the Buddha Bodhisattva only that's a wisdom body that can only focus on that feeling. But from thence manifestations that's a lighting, just like lighting and bright, just sun bright. That's a Nirmakaya, Sambhokaya. And Nirmakaya is the present times the many the Guru Rinpoche holiness coming in the human being life. They individually human form. That is also manifestation, incarnation coming to from the Buddha heart to generate, to benefit all the sentient being. How to Buddha have the leading the sentient being, same method leading the all sentient beings to the good path, good way, and Buddha philosophy way. That is Simchen Tuncheki Tsultim. That is otherwise the feelings and compassion, feeling into compassion lead to focus sentient being, remove the suffering. That's means the intention in Bodhisattva, Bidedari, and Guru also same the same time. Okay. Khi chúng ta nghĩ đến chư Phật, chư Bồ Tát, chư Trì Minh hay là chính sư phụ của chúng ta, chính người thầy của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy là chư vị là những bậc có cái sự chứng ngộ rất là chắc chắn và không dao động. Không dao động ở đây có nghĩa là trong tâm của chư vị không còn một chút tàn tích, một chút tàn dư của năm độc nào cả. Chư vị không hề bị năm độc sai sử, cho nên là chư vị có thân trí tuệ. Chư vị sống với thân trí tuệ. Và trong khi chúng sinh chúng ta thì vẫn cứ vô minh, vẫn cứ không biết là chúng ta đang mê lầm như thế nào, chúng ta vẫn không chấp nhận được sự thật, không nhìn ra được lẽ thật, thì chư vị lại rất là từ bi. Chư vị không giữ cái sự chứng ngộ đó cho riêng mình, chư vị rất là từ bi. Chư vị xuất hiện trong thế gian để mà chư vị hướng dẫn cho chúng ta, chỉ bảo cho chúng ta. Mà cái sự hướng dẫn, cái sự chỉ bảo của chư vị thì lại là hoàn toàn vô tư, hoàn toàn là tự nhiên, không hề có sự đố kỵ, không hề có sự kiêu ngạo, không hề có sự ích kỷ. Chư vị đối xử với chúng sinh bình đẳng như nhau. Tất cả những gì mà chư vị muốn là chúng sinh có được cái sự an lạc chân chính. Và chúng ta thì không như thế, chúng ta lại hoàn toàn ngược lại với là các vị. Và các vị có cái lòng từ bi như thế nào thì chúng ta lại hẹp hòi đến như vậy. Các vị càng từ bi thì chúng ta lại càng hẹp hòi, cho nên là chúng ta không sống được với cái thân trí tuệ. Trong khi chư Phật hay là chư Bồ Tát, chư Trì Minh, chư Hiền Thánh Tăng hay là kể cả sư phụ cho đến chư tổ của chúng ta, các vị đều sống với thân trí tuệ, mà từ đó các vị hóa hiện ra. Chúng ta phải hiểu là giống như là pháp thân thì như là bầu trời, còn mặt trời thì giống như là báo thân Phật. Và từ mặt trời đó chiếu tỏa muôn vô số những cái tia sáng để mà lợi lạc cho vô tình chúng sinh, thì những cái tia sáng đó là hóa thân Phật. Thì từ đây chúng ta hiểu được cái sự xuất hiện của chư tổ trong thế gian này là như thế nào. Chư tổ xuất hiện trong thế gian chính là hóa hiện của Phật tánh để có thể lợi lạc cho hữu tình chúng sinh. Thì những hóa hiện này xuất hiện chính từ chúng sinh quán, có nghĩa là không phải chỉ giữ cái sự tỉnh thức, không phải chỉ giữ cái sự giác ngộ cho riêng mình, mà là nghĩ đến lợi ích giải thoát của hữu tình chúng sinh. Cho nên khi mà chúng ta nghĩ về chư Phật thì chúng ta phải thấy rằng là chúng sinh quán chính là cái tâm ý chung của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Trì Minh, chư Hiền Thánh Tăng, chư Tổ và sư phụ của chúng ta. So every human being life is very precious. Very preciousness human being life. These lifetimes we must recognize this valuable life.
What is our responsibility? What is our method? What is our lives installed in the lives of which the things that we need to the instrument? That is very important to focus. Especially we are everybody in understanding, and we very our so expect always the happiness, peace, but that's the only aspect. You cannot achieve the happiness and peace. For that, we maintain the discipline, we maintain the oral law of the Buddha philosophy. If we Buddha follower, not only enough that we are Buddha follower, Buddhism, not enough, but we need to understand it. We need to recognize. We need to research. We need to investigation Buddha. What is the Buddha? The initiative. What is the Buddha said? What is the Buddha philosophy? We must be important that's the investigation. Then we can self the secure in our life. Otherwise, we not the understanding, we not the refuse, we not the rejoice, we not the truly sacrifice, we not truly the investigation. That's a philosophy. That is instead of every times and coming going to the empty, no meaningful life. That is why we are everybody want to happiness, peace, wealth in the life. For that's very important to maintain discipline. That's important to first of all we and maintains the kind and love, kind life, love. That kind of love is that's between samsara, between the family, between the society, between the parents. That is love is not the kind love. That is the elusive love. From then we then the two monstrous suffering, difficult, painful, stress. Sometimes we are going to the depression. That is not really love. We need to love equality until the enlightenment. How to we can achieve the enlightenment, and that is the way, and that is a discipline, the morality of the discipline, and that is the method we must invert in understanding and research and investigation, and from then we always practice and apply, and that through we bear kindness and the compassion, and we self joyful, we feel the joyful, and that is joyful is every sentient beings that are very important. Same too, without partiality, without ego, without jealousy, without that's selfish. That's we all together needed only one point: happiness, peace. So the happiness, peace is that's cleaning. That's the six poison, just like desire, hatred, ignorance, jealousy, and pride, miserliness, and ego, selfish, partiality, and that is everything is for the happiness and peace life, disturbing and destroy one of the subject
objective instead the distract objective. That is why we most important, but that is a opposition thinks that how to they solve, how to clean. That is the only ones that we find from the Buddha philosophy. Okay, so that is in fact isn't we investigation Buddha philosophy, investigation to until that's absolute knowledge, not external, not only external. The until and absolute knowledge we take to the focus, sincerely, truly sacrifice to the guru, then we can get the happiness, peace, joyful, and that the same to we need the that's we need to that joyful happiness, peace, same to other person instead of like that. Okay, that is instead of kind mind, love. That is a love system is that's without partiality, and that's a very supreme love is the method is this is very supreme love. Okay. Thực ra khi chúng ta nói đến đời sống của chúng sinh thì đời sống của chúng sinh nào cũng rất là quý báu, và đặc biệt đối với chúng ta là những người đã có được cái thân người này rồi thì chúng ta phải là người ý thức rất rõ là đời sống này rất là quý báu. Mà đã sinh ra làm người rồi thì mình phải hiểu là mình sinh để làm gì. Mình sinh ra, mình đâu phải đến cái cuộc đời này để chơi đâu. Mình đến và mình có cái trọng trách, mình có cái trách nhiệm gì, mình có cái sứ mệnh gì, mình đến có cái mục tiêu gì. Thì chúng ta đều thấy rằng là đã là hữu tình chúng sinh đó, thì bất kể là người hay không phải là người thì đều chỉ luôn luôn mong muốn an lạc và hạnh phúc. Nhưng mà có một cái sự thật rằng là hữu tình chúng sinh càng mong muốn an lạc và hạnh phúc thì họ lại càng không thể có được. Bản thân chúng ta có thể quan sát rất rõ điều này trong cái đời sống của mình. Như vậy nếu như mà chúng ta muốn an lạc và hạnh phúc thì chúng ta phải có một cái đời sống có giới luật. Chúng ta phải có một đời sống đức hạnh theo tinh thần của Đức Phật. Mà nếu muốn có một đời sống đức hạnh theo tinh thần của Đức Phật thì chúng ta đối với lại giáo lý của Đức Phật, đối với lại những gì Phật dạy, chúng ta phải có sự phân tích, suy xét, nghiên cứu xem là những gì mà Đức Phật đã dạy nó như thế nào, tinh thần của Đức Phật là gì và Đức Phật muốn hướng chúng ta đi đến đâu. Nếu như mà chúng ta không có cái sự phân tích, suy xét, nghiên cứu cần thiết này thì chúng ta sẽ không thể nào gọi là thực sự quy y Tam Bảo được, không thể nào có thể hướng tâm một cách chân chính về Tam Bảo được. Bởi vì nếu như mà không có sự tư duy, quán chiếu, phân tích, suy xét vân vân thì cho dù chúng ta có nghe rất là nhiều giáo lý nhưng mà chúng ta nghe xong rồi chúng ta để đó, hoặc là chúng ta nghe xong rồi giống như là một cơn gió nó thổi qua thôi, chỉ là như là gió thoảng mà nó nước đổ đầu vịt thôi, nó sẽ không đem lại lấy bất cứ một cái lợi gì cả. Cho nên nếu như mà chúng ta thực sự muốn an lạc hạnh phúc thì chúng ta phải hiểu rằng mình cần phải giữ giới, mình cần phải sống có giới, mình cần phải sống đức hạnh, sống với tình yêu thương, sống với lòng tử tế theo đúng tinh thần của Đức Phật. Chứ mình đừng nghĩ đến cái tình cảm gọi là trong gia đình của mình, hoặc là trong cộng đồng của mình, hoặc là trong cái phạm vi chẳng hạn kể cả luân hồi của mình cũng vậy. Mình đừng nghĩ rằng cái tình cảm của mình dành cho các thành viên trong gia đình, hoặc là trong các thành viên trong cộng đồng, hoặc là các chúng sinh trong luân hồi là mình cho rằng là mình chỉ cần có cái tình cảm đó thôi thì đó chính là một cái tình yêu thương rồi. Chúng ta đang hiểu sai cái tình yêu thương mà Đức Phật nhắc đến ở đây. Chúng ta đang hiểu sai. Bởi vì một cái tình cảm nhưng nó không đúng theo tinh thần của Đức Phật á, tức là nó không phù hợp với lẽ thật, nó không thuận pháp. Một cái tình cảm không phù hợp với lẽ thật, không thuận pháp thì nó có thể đem lại bất hạnh, nó có thể đem đến khổ đau, nó có thể đem đến sự nhiễu loạn. Một cái tình yêu thương chân thật theo đúng tinh thần của Đức Phật phải là một tình yêu thương hướng đến sự giải thoát, phải là một tình yêu thương hướng về Phật quả. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là một tình yêu thương chân thật cần phải được đồng hành với một đời sống giữ giới, một đời sống đức hạnh. Bởi vì bản thân cái người mà họ sống có giới, bản thân cái người mà họ sống có đức hạnh theo tinh thần của Đức Phật đó, thì ngay chính bản thân họ cũng đã an lạc rồi. Họ không cần phải tìm an lạc ở đâu hết.
Một người sống có giới, một người sống có đức hạnh thì bản thân họ đã là người an lạc rồi. Họ luôn luôn sống trong sự an lạc, rất nhẹ nhàng, rất an lạc, và họ có cái sự lan tỏa đến cho hữu tình chúng sinh. Bởi vì một người sống có giới có đức hạnh, họ sống không còn ích kỷ nữa, họ sống không còn mê lầm nữa, nghĩa là cái đời sống của họ nó đang hướng đến cái an lạc chân chính. Mà cái an lạc chân chính ở đây là gì? An lạc chân chính là sự chấm dứt năm độc: tham, sân, si, mạng đố. Có nghĩa là tâm của người đó không còn bất cứ một tàn dư nào của tham, sân, si, mạng đố hết. Cho nên chúng ta thấy rằng là đó là cái đời sống của một người có đức hạnh. Còn nếu như mà một con người sống mà đã không có giới, không có đức hạnh rồi, thì cho dù cái người đó họ có yêu thương ai cách mấy đi chăng nữa, thì cái kết quả cuối cùng nó chỉ là khổ đau mà thôi. Cho nên chúng ta ở đây chúng ta thấy một cái điểm rất rõ rằng là nếu như chúng ta thực sự mong muốn chấm dứt khổ đau thì chắc chắn không có cách nào khác, chúng ta phải nương vào lời Phật dạy, phải nương vào tinh thần của Đức Thế Tôn. Cho nên để mà chúng ta hiểu được cái tinh thần đó thì chúng ta phải có sự đào sâu, phân tích, suy xét, nghiên cứu các giáo lý của Đức Phật, cho đến khi mà chúng ta thực sự hiểu. Thực sự hiểu ở đây có nghĩa là chúng ta có một cái sự thẩm thấu, chúng ta có một cái sự thấm thía, chúng ta có một cái sự thể nghiệm chân thật, chứ không phải là nó chỉ nằm ở trên câu chữ, giống như là mình đọc tới đó mình hiểu, nhưng mà thực ra hiểu trên mặt câu chữ thôi, chứ mình không hề có cái sự thấm thía, mình không hề có sự chiêm nghiệm gì cả. Mà một người mà sống mà có cái sự chiêm nghiệm á, về Phật pháp thì người đó hiểu một điều rất rõ, rằng là mình muốn người ta đối xử với mình như thế nào á, thì mình phải là cái người đối xử với người ta như thế đó trước. Một người sống thiện đức, một người sống hướng thượng, một người sống hướng thiện là một người không chờ người khác làm lợi cho mình, mà bản thân mình sẽ đi làm lợi cho người khác trước. So the Buddha Dharma is especially, and the method is kindness and love and compassion's method. And the really we are follower. They interested to the Buddha Dharma and Buddha teacher and Buddha Dharma teaching in teacher really love, really believe, really they devotionally we sacrifice to the Dharma and Buddha and Guru, and that is so one of the intention only of receive that's the dharma knowledge and blessing and power and quality every that is the intention, and that is a so really generate from insidely arising the bodhisattva, bodhicitta, and compassion through. And then the compassion through we arising for teaching and learning, and they meditate and sort of practice the Buddha Dharma, and really that's they arising the bodhi chitta through. Then that times, and that is a follower, they have not generate, not the arising the ego, jealousy, and discrimination and partiality and selfish. Buddha Dharma is one of the ultimate, that is cleaning. That's a five poison: ego, jealousy, and selfish, and that is a partiality to cleaning. One of the subject is the Buddha Dharma. For that ability, we very important maintains the kind mind and bodhicitta and compassion and love. Then even we arising that love, compassion, and kind mind,
and then so they have not discrimination, they have not ego, they have not jealousy, that have not sort of partiality, they have no selfish. That is a freedom. That's a Buddha philosophy apply and practice and meditate meaning is that that's a to attempt that's a knowledge. That is very important contemplating so that the follower very important. This is the immortal so the discipline. Okay, that is a direct the we can so the shortly we can enlightenment. This is the very chapter, very great and secret chapter. Okay. Ở đây thầy muốn nhắc lại chúng ta là một cái đời sống mà có giới, một đời sống đức hạnh theo đúng tinh thần của Đức Phật phải là một đời sống từ bi. Nó phải là một đời sống từ bi, nó không thể là một cái đời sống khác được, nó không thể nào là một cái đời sống thiếu vắng đi từ bi được. Chúng ta khi mà chúng ta gọi mình là người con Phật, chúng ta là người học Phật, thì chúng ta phải nhận thấy được là toàn bộ giáo pháp của Đức Phật đều tràn đầy lòng từ bi. Thì khi mà chúng ta nhìn ra được cái điểm này rồi thì chúng ta mới nghĩ đến cái chuyện là hết lòng quy y Tam Bảo và Tổ Thầy mình được. Mà một khi chúng ta đã hết lòng quy y Tam Bảo và Tổ Thầy rồi thì chúng ta sẽ thẩm thấu được giáo pháp, và tự nhiên chúng ta sẽ xây dựng cho mình một đời sống có giới, một đời sống có đức hạnh. Cho nên là đây là một cái điểm rất là quan trọng. Khi mà chúng ta nhìn ra được điểm này rồi thì chúng ta mới có thể phát tâm vô thượng Bồ Đề một cách chân thật. Chúng ta mới có thể trưởng dưỡng một tình yêu thương chân thật. Một tình yêu thương chân thật là một tình yêu thương không vị ngã, không ích kỷ, không đố kỵ, không tị hiềm, không phân biệt đối xử. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái mục tiêu của Đức Thế Tôn khi mà Ngài thuyết pháp trong cái thế gian này, nó chỉ có một cái mục tiêu duy nhất thôi, đó chính là tiêu trừ phiền não của tham, sân, si, mạn đố. Đây chính là cái mục tiêu tối thượng nhất của Phật Pháp. Cho dù chúng ta nói đó là pháp môn nào, cho dù chúng ta nói đó là giáo lý nào, thì cái mục tiêu đó cũng chỉ là tiêu trừ phiền não của tham, sân, si, mạn đố thôi. Và do đó chúng ta phải hiểu được cái tầm quan trọng của tâm vô thượng Bồ Đề đối với chúng ta. Bởi vì chính nhờ tâm vô thượng Bồ Đề chân thật, nhờ một cái lòng từ bi chân thật, thì chúng ta sẽ sống một cuộc đời không phân biệt đối xử, không ích kỷ, không vị ngã, không ràng buộc. Đó chính là một cái đời sống giải thoát mà bấy lâu nay chúng ta vẫn hay nói đến. Cho nên mình phải hiểu rằng là trọng tâm của toàn bộ giáo pháp của Đức Phật là gì. Mình phải nắm được cái tinh thần này. Và khi mà mình đã nắm được cái tinh thần này rồi thì mình mới có thể sống đúng với cái tinh thần đó. Và chúng ta thầy có thể cam đoan với tất cả mọi người rằng là khi mà chúng ta sống trong một cái cuộc đời mà chúng ta sống theo đúng cái tinh thần của giáo lý Đức Phật rồi, thì dần dần rồi chúng ta cũng sẽ đến với vô thượng Bồ Đề thôi. Dần dần rồi chúng ta cũng sẽ chứng được Phật quả mà thôi. Đó là điều không cần phải nghi ngờ gì cả. Especially Buddha Dharma is that contemplating depend to not more listen, more learning, more reading, and that is and many receive the empowerment, many receive that's automation, many they blessing the guru. That is not if we maintains, we cannot contemplating that's ourselves, the minds cannot maintain stable. That's everything is the only one just like formality, not useful. So this Buddha Dharma is especially contemplating, and we maintain ourself life, how to improving the happiness, how to improving the lives are comfortable, and that is same process that every between sentient being. So that's contemplating is the Buddha Dharma intention, only that. So and then we everything is that there's one of the foundation. That's from then from samsara on samsara through until the enlightenment,
onward, everything is has including with the dharmas, the subject, everything is completely every together inside. That's not looking outer. But we are now many things that we are attraction outer. That's too much disturbing our lives, comfortably living the life. Okay. Có nhiều người khi mà họ nghĩ đến giáo lý của Đức Phật thì họ hiểu theo cái kiểu là họ phải tham dự nhiều pháp hội, họ phải đọc nhiều sách, họ phải nghe nhiều pháp thoại, họ phải nhận nhiều quán đảnh thụ quyền, trao truyền, yếu chỉ, họ phải gặp nhiều bậc thầy vân vân. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là cái trọng tâm giáo lý của Đức Phật nó không phải là những điều này. Nếu như mà một người họ đọc nhiều, họ nghe nhiều, họ nhận pháp nhiều, họ gặp thầy nhiều vân vân, nhưng mà bản thân họ lại không có sự quán chiếu nội tâm thì tất cả những điều kia đều vô nghĩa hết. Cho nên mình phải hiểu rằng là mình đã đến với đạo Phật đó, thì cái trọng tâm trong giáo pháp của Đức Phật là công phu nội quán. Phải có sự dụng công hành trì về nội quán. Chỉ có sự nội quán thì mới đưa đến an lạc thực sự. Nội quán có nghĩa là xoay vào và quán chiếu bên trong. Nội là bên trong, quán nghĩa là xoay vào và nhìn nhận. Thì nội quán ở đây có nghĩa là mình phải luôn luôn có sự quay vào, xoay vào và nhìn nhận vào bên trong cái tâm hồn của mình, trong cái nội tâm của mình. Thì chỉ có cái việc mà chúng ta quán chiếu cái nội tâm của mình á, thì nó mới đưa đến an lạc thực sự thôi. Cho nên là chúng ta phải hiểu rằng là phải luôn luôn nắm được cái tinh thần của Đức Phật khi mà Ngài giảng pháp, rằng là tất cả mọi tướng trạng, mọi hình thái, từ luân hồi là 6 nẻo luân hồi cho đến niết bàn, là thậm chí cả thanh văn, độc giác, Bồ Tát cho đến cả chánh đẳng giác vân vân, tất cả mọi thứ đều trọn vẹn ở nơi tâm mình rồi. Chính tâm của mình sẽ hướng đến luân hồi, hoặc là chính tâm của mình sẽ hướng đến niết bàn. Cho nên mình đừng có nghĩ là luân hồi hay niết bàn nó nằm ở đâu đó ngoài kia. Nhưng mà cái gọi là cái khuynh hướng tâm lý của chúng sinh đó là luôn luôn đi tìm cầu bên ngoài, trong khi Đức Phật Ngài không có nói gì bên ngoài hết á. Ngài nói là luân hồi niết bàn nó nằm ngay nơi tâm này nè, nằm ngay nơi tâm của mình. Nên là mình phải hiểu đúng tinh thần của Đức Phật mới được. Okay, today is over our class this month, and thank you so much for attending today class, and especially our translator and Mr. Wigenla, Tujiche, and everybody, and very well see next week. Thank you so much. Thì hôm nay phần giảng pháp của thầy thì sẽ chỉ đến đây thôi. Thầy rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu để tham gia nghe pháp thoại cùng với thầy, và thầy rất mong sẽ gặp lại chúng ta vào tuần tới. And okay, and I humble request every my disciples and devotees, and most important to contemplating self life, happiness and peace, and then suffering between that's what is the that's a reason very important. That's thing is the most important contemplating, and then you can and looking the option, and then that's option is only one Buddha philosophy. Every world that's global. Okay. Thầy rất là mong những người học trò thân thương của thầy hãy luôn luôn nhớ điều này. Chúng ta trong đời sống hàng ngày hãy luôn luôn quán chiếu hạnh phúc hay khổ đau trong đời mình đến từ đâu. Hãy luôn luôn quán chiếu điều này. Hạnh phúc hay khổ đau trong đời mình đến từ đâu. Khi mà chúng ta quán chiếu và chúng ta suy xét, chúng ta tư duy, chúng ta phân tích và chúng ta thấy ra được cái trọng tâm rồi, thì từ đó chúng ta mới thấy rằng là thì ra tất cả mọi sự lựa chọn nó đều nằm ở nơi mình. Mình có quyền lựa chọn đối với hạnh phúc, và mình cũng có quyền lựa chọn đối với khổ đau. Cho nên là chúng ta hãy luôn luôn nhớ. So that is why Buddha was generate non-violence in the world, and there's a global
state. Okay. Cho nên là tinh thần của Đức Thế Tôn lúc nào cũng là nhu hòa, lúc nào cũng là một cái tinh thần không bạo lực, bất bạo động đối với lại tất cả của tình chúng sinh. And everybody keeping the joyful, and that's always a great opportunity. So listen the Buddha teaching, and that's you are keeping the mind concept that's joyful, and that is a very important. Và chúng ta hãy luôn luôn hướng đến một đời sống an lạc thực sự, và hãy nắm bắt những cái cơ duyên khi chúng ta được nghe Phật Pháp để chúng ta có thể tận dụng những cái giáo lý này, những cái kiến thức này để chúng ta có được một đời sống hướng thiện, một đời sống đức hạnh. Okay, thank you so much. Rất cảm ơn mọi người. Thank you, Rinpoche. Thank you. Thank you. Welcome, welcome. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Welcome. You are welcome. See you later. Yeah, see you later. Yeah. See you, Rinpoche. See you. See you. Are you okay? Yeah. Thank you. Thank you, Rinpoche La. Các bạn Have a cứ good night, cứ Rinpoche La. mọi người ơi, mọi người cứ rời lớp nha. You're